Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Bapak Sigit Wicaksono, PLT Direktur Pemasaran Pariwisata Regional 3. Yang kami hormati para undangan dan perwakilan dari KBRI Prancis, KJRI Marseille, Dinas Pariwisata terkait, dan para pelaku industri pariwisata di seluruh Indonesia. Selamat sore, selamat datang di kegiatan virtual Indonesian Sellers Meeting untuk pasar Prancis. Adapun tema dari pertemuan ini adalah Market Updates and Business Opportunities for French Market, yang bertujuan untuk memberikan informasi terbaru terkait kondisi pasar Prancis dan juga memberikan gambaran peluang bisnis perjalanan wisata ke depannya. Before we start the presentation, please allow me to introduce moderator and all the speaker. Saya Rini yang akan menjadi yang akan memandu jalannya pertemuan ini sebagai moderator. Kemudian Bapak Sigit Wicaksono sebagai PLT Direktur Pemasaran Area 3 yang akan memberikan sambutan. Lalu ada narasumber pertama kita yaitu Ibu Eka Mungkare dari Vito, Visit Indonesia Tourism Officer untuk pasar Perancis, and Mr. Guillaume Linton from Asia Voyages and as a second presenter. Sebagai pembukaan, mari kita undang Bapak Sigit Wicaksono untuk memberikan sambutannya. Silakan Bapak Sigit. Terima kasih Ibu Rini sebagai moderator sesi Prancis saat ini. Selamat siang menjelang sore Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kebajikan, Namo Buddhaya, Om Swastiastu. Terima kasih kepada perwakilan kita yang ikut bergabung pada sesi pasar Prancis ini dari KBRI maupun dari KJRI Marseille. Mungkin bergabung dengan kita adalah Bapak Konjen. Terima kasih atas kesediaan waktunya, dan juga kepada dinas dan para industri, Bapak Ibu sekalian yang bergabung pada sesi pasar Prancis ini. Sebagaimana telah disampaikan oleh moderator, kita akan mendapatkan update ya terkait perkembangan pasar nanti dari Ibu Eka, perwakilan Vito kita di Prancis, dan juga kita juga ada narasumber Bapak Guillaume Linton dari Asia Voyage, nanti juga memberikan gambaran ya terkait peluang kerjasama yang bisa digarap ke depannya. Ini tentu merupakan jawaban yang kami lakukan dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terkait kebutuhan para industri ya. Kemudian juga saat ini sebagaimana telah kami sampaikan pada sesi-sesi sebelum ini merupakan hari kedua dan juga ini merupakan sesi yang keempat ya. Pada hari ini yang kita berdiskusi, kita berusaha menghadirkan narasumber untuk menjawab kebutuhan informasi para industri, dan sebagaimana telah kita sampaikan, sosialisasi protokol kesehatan merupakan salah satu yang utama yang kita harapkan bisa diterapkan di destinasi wisata yang kita miliki. Dalam rangka kita menarik wisman tentunya termasuk dari pasar Prancis. Akhir kata tentunya kami sampaikan selamat mengikuti diskusi untuk pasar Prancis pada sore hari ini. Semoga memberikan manfaat bagi kita semua dan kita berharap yang terbaik untuk kemajuan pengembangan sektor pariwisata Indonesia ke depannya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Terima kasih Pak Sigit atas sambutannya. Selanjutnya kita masuk pada sesi presentasi.
Pada sesi ini, apabila ada pertanyaan yang ditujukan kepada para narasumber, silakan Bapak Ibu bisa menyampaikannya melalui ruang obrol atau chat box, ya ditujukan private kepada Q&A operator. Oke, sekarang mari kita sambut narasumber pertama kita, Ibu Eka Mongkare. Silakan Ibu Eka. Selamat pagi semuanya. Good morning everyone. I will do my presentation in Bahasa because I have, I think there are more Indonesians speaking here. So for those who don't speak Bahasa, it's your time to learn and practice your Bahasa. Thank you so much. But my slide will be in English. Oke, bisa kita langsung mulai. Saat ini, hari ini saya ingin men-share kepada teman-teman sekalian di Indonesia, ya, dari industri pariwisata ataupun yang bekerja dengan industri, sebetulnya bagaimana sih market Prancis itu? Apakah orang Prancis itu masih mau liburan ke Indonesia setelah COVID ini? Dan kira-kira apakah kita masih ada harapan setelah pandemi ini kalau bisa menerima orang Prancis ke Indonesia? Oke. Sebelum saya masuk ke dalam update dan apa yang terjadi dengan market Prancis saat ini, saya ingin menceritakan sedikit tentang apa itu market Prancis. Perlu diketahui kalau market Prancis ini di Prancis orang bisa mempunyai liburan secara ofisial itu 25-30 hari per tahun. Which is saya rasa lebih banyak daripada Amerika ya. Jadi kita punya hak untuk liburan itu 25-30 hari. Di mana puncak liburan adalah bulan Agustus, Juli, dan Juni, karena summer holiday. Buat orang Prancis, liburan itu bukan sesuatu mode, tetapi suatu kebutuhan sehari-hari. They are part of life. Jadi whatever it takes, liburan itu harus ada, dan itu sudah saklek. Expenses untuk liburan sekitar 1.200 sampai 1.500 euro, which is juga tentu saja ini hanya average ya, tapi kalau mereka liburan ke luar Prancis itu budgetnya akan lebih besar daripada di Eropa. Dan juga mereka lebih suka liburan small family group dan FIT. Perlu diketahui juga, 50% market Prancis mereka itu beli liburan lewat travel agent. 50% mereka membeli, mereka jalan-jalan sendiri. Which is mereka organized by themselves. Dan market Prancis itu akan mempersiapkan masa liburan untuk ke luar Prancis itu sekitar 6 bulan sampai 1 tahun. Perlu sangat diketahui juga Bapak-bapak Ibu sekalian kalau di Prancis ini tidak bisa disamakan dengan market Asia yang bisa liburan besok mau ke Indonesia seperti market Malaysia, Singapura. Tapi di Eropa kita harus plan 6 bulan sebelumnya, bahkan 1 tahun sebelumnya. Jadi kalau kita mau ke Indonesia tahun ini, mereka tuh sudah prepare dari tahun lalu. Oke, jadi sangat penting. Next, please. Perlu diketahui juga kemana saja top destination untuk orang Prancis. Ya, pertama mereka pergi berdasarkan tahun 2018 kita ada sedikit statistik 15% itu mereka pergi ke Asia dan Australia di mana ke Asia Pasifik, 14% ke Amerika, 10% ke Afrika, dan 6,9% ke Eropa. Di mana saat ini bahwa Asia Pasifik yang paling jauh justru yang paling banyak. Oke, next. Next, please. Oke. Average untuk mereka tinggal. Orang Prancis yang jalan-jalan ke Indonesia, itu average stay-nya adalah 2 minggu, 14 hari sampai 15 hari. Tetapi, sekitar 20-30% itu akan banyak yang tinggal 3 minggu sampai 4 minggu. Intinya seperti ini, Indonesia adalah negara yang begitu luas, jadi buat mereka sudah beli tiket, kenapa tidak stay longer? Nah, ini nanti akan saya bicarakan di slide selanjutnya. Next, please. Oke, di sini saya kasih tabel tentang top destination di Indonesia. Jadi perlu diketahui, di Prancis ini, kita punya kompetitor Indonesia banyak, bukan hanya untuk Asia. Pertama, kita punya kompetitor destination dunia ya, Caribbean dan juga Eropa. Tetapi di Asia pun Indonesia bukan sendiri yang menjadi negara yang disukai oleh orang Prancis. Mereka suka ke Thailand juga karena direct flight, Vietnam, China, Jepang, oke. Jadi
apalagi apalagi Indonesia ini belum begitu dikenal secara jelas gitu ya Kak. Tidak seperti di Belanda, orang Belanda mereka tahu Indonesia, tapi buat ini adalah destinasi baru, tapi ini juga potensial nanti untuk kita. Next please. Top destinasi di Indonesia. Tadi seperti saya bicarakan bahwa orang Prancis yang ke Indonesia, mereka tidak akan pergi ke satu tempat. Karena satu hal juga yang perlu diketahui Bapak Ibu sekalian, do not put everything in one basket, please. And even European market itu juga tidak market yang sama. Kalau orang Rusia, orang Jerman, mereka bisa tinggal di satu tempat di pinggir pantai atau di kolam renang, itu 2 minggu nggak ngapa-ngapain. Orang Prancis nggak mungkin. Mereka itu kalau sudah jalan ke satu tempat, mereka mau explore dan lihat kemana-mana. Bahkan kalau mereka pergi ke Bali, mereka tidak akan tinggal di satu tempat. Mereka akan keliling ke Ubud, ke Pemuteran, ke Cadidase, bahkan ke tempat-tempat di Sidemen semuanya. Jadi mereka akan explore tempat itu. Jadi ini tipikal dari turis-turis Prancis. Demikian juga dengan Indonesia. Bali memang sebagai main destination karena sudah ada akses dan sudah lebih banyak dikenal dan tour operator sudah banyak yang membuat program di Bali, tapi juga ada Lombok dengan Gili, Jawa dengan Joglo Semar, Yogyakarta, Bromo, Ijen, Dieng, dan juga ada NTT, NTB. Mereka suka pergi ke Flores, ke Sumba, Kalimantan dan Sumatera, Tanjung Puting, Danau Toba, Tangkahan, Bohorok, ya, Gunung Leser, Aceh bahkan untuk snorkeling, Raja Ampat, Sulawesi, bahkan mereka pergi ke Togean. Banyak yang tidak tahu Togean itu di mana, tapi orang Prancis mereka pergi suka ke Togean di Sulawesi Tengah, Toraja tentu saja, dan Manado untuk diving juga. Jadi kesempatan untuk menjual Indonesia ke market Prancis sangat besar karena memang Prancis ini suka untuk explore. Next please. Bagaimana Indonesia di mata orang Prancis? Saya membuat SWOT analysis, the strength, the weakness, the opportunity, and the threat. Oke, kita bicara sekarang dengan strength. Oke, strength itu apa? Apa strength Indonesia di mata orang Prancis? Prancis itu memandang Indonesia sebagai negara pristine, nature, dan alami, dan sangat menyukai. Itu salah satunya. Terutama Bali, Jawa, Lombok yang sangat atraktif untuk orang Prancis, dan diikuti oleh daerah-daerah yang lainnya. Jadi sebetulnya kalau Bapak Ibu bilang, wah kenapa selalu Bali yang dipromosikan? Salah, kita tidak pernah mempromosikan Bali. Justru saya selalu bilang bahwa Indonesia adalah 17.000 kepulauan. Begitu banyak yang dieksplor di Indonesia. Kita punya exotic culture heritage dan juga makanan yang berbeda. Dan perbedaan dari Indonesia, perbedaan di Indonesia dari Sabang sampai Merauke itu adalah competitive advantage kita. Saya selalu bilang kalau saya mempromosikan Indonesia di depan travel agent, di depan orang Prancis, kalau Anda liburan ke Cina, ke Vietnam, ke India, ke Thailand, Anda akan lihat orang ke utara, Anda akan lihat sama orang Thailand, dan selatan orang Thailand. Tapi kalau Anda liburan ke Indonesia, dari Sumatera sampai Papua, kamu akan melihat orang yang berbeda, fisiknya, tradisinya, kebudayaannya, makanannya. Jadi pergi ke Indonesia seperti pergi ke berbagai negara. Dan mereka akan bilang, wow, jadi itulah kita punya competitive advantage. Indonesia tidak bisa dikunjungi satu kali saja. Indonesia harus dikunjungi beberapa kali saja. Sebagai travel agent dan juga sebagai hotel, kita harus bisa membuat packaging yang bervariasi. Kita tidak bisa membuat langsung mengunjungi Indonesia selama 2 minggu dari Sabang sampai Merauke. Justru semakin banyak kita punya produk, semakin banyak yang kita bisa jual. Dan itu adalah kita punya strength dibandingkan negara-negara yang lain. Dan kita akan punya banyak repeater turis. Bahwa buat mereka yang belum pernah ke Indonesia, saya akan propose mereka pergi ke Jawa, Bali, dan mungkin Lombok, dan Labuan Bajo. Tapi the next, they can explore only Sumatera, they can only explore Sulawesi. Bahkan ada yang pergi ke Sulawesi hanya 30 hari, hanya 3 minggu, hanya Sulawesi saja. Jadi kita harus tahu how to make the packaging, the program. The next time bukan hanya the same program, itu saja, tapi explore untuk mempromosikan program. Karena di market Prancis ini mereka suka untuk explore. Wide choice of the flight connection. Betul, dari Prancis ini kita bersyukur bahwa banyak sekali flight pilihan ya ke
Indonesia, walaupun belum ada direct flight, tapi bayangkan tahun lalu kita punya 300.000 orang dan semua orang pada kaget, wow, you have 13,000 French people going to Indonesia, walaupun tidak ada direct flight. Dan ini adalah suatu bukti menunjukkan bagaimana cintanya orang Prancis itu pergi ke Indonesia. Attractive exchange rate tentu saja ya, dengan adanya euro dan rupiah, Indonesia tetap negara yang kompetitif. Dan juga visa free, 30 visa free, dan ini penting sekali. Saya harapkan juga nanti setelah recovery tourism, bahwa visa free ini tetap dipertahankan, karena ini juga kita punya salah satu senjata untuk mempromosikan. Our weakness, kita punya strength, kita juga punya weakness. Kita belum ada direct flight, ya. Saat ini kita masih harus transit lewat beberapa negara. Dan juga tourist knowledge, jadi belum banyak orang Prancis yang tahu tentang Indonesia. Jadi ini juga tugas kami, setiap kali kami membuat promosi, memberitahukan informasi, bekerja sama dengan mempromosikan Indonesia, bukan hanya dengan turisme dari segi turisme saja, tapi lewat gastronomi, kami lewat wellness, dan kita mempromosikan Indonesia, produk-produknya juga, lewat kopi, teh, segala macam. Jadi memang knowledge untuk Indonesia, kita selalu bekerja sama dengan KBRI, kami banyak juga membuat, KBRI dan KJRI, kita membuat banyak pameran pariwisata di supermarket, di mana-mana gitu ya. Image Indonesia sebagai sustainable destination. Nah, kita masih dipandang orang Prancis belum sebagai destination yang sustainable, dan ini kita punya PR. Bagaimana caranya kita membuat Indonesia sebagai destination sustainable dan responsible. Dan nanti saya akan bicara di next selanjutnya. The relatively limited land connectivity. Nah, ini problem juga interdomestik di Indonesia. Misalnya kalau kita dari Belitung, kita tidak bisa pergi langsung ke Bali toh, atau dari Yogyakarta kita belum bisa pergi dari Danau Toba, kita kalau mau ke Bali kita mesti lewat Jakarta. Demikian bukan di Kalimantan. Kalau kita mau ke Kalimantan antara kota kita mesti lewat Jakarta dulu. Jadi interconnectivity kita masih belum tersambung dari semua daerah. Nah, kalau kita sudah tahu mapping, kalau kita mau gabungkan Tanjung Puting dengan Komodo, mesti ada direct flight dari Pangkalan Bun ke Labuan Bajo toh. Nah, itu yang kita perlu pikirkan ke depannya. Next, please. Opportunity. Opportunity kita adalah begitu banyak destinasi yang kita punya. Nah, begitu banyak, the more place yang kita punya, the more program yang kita bisa jual. Dan itu akan attract repeater. Yang seperti saya bilang sebelumnya, kita punya strength dan competitive advantage. Yang kedua, kita punya inovasi dan komitmen dan untuk sustainable tourism. Indonesia begitu punya potensial yang begitu besar untuk mengembangkan sustainable dan responsible tourism. Our presence Vito France di sini bekerja sama dengan KBRI dan KJRI adalah untuk meningkatkan dan memperkenalkan oportunitas ini ke market Prancis dan membawa Indonesia di Prancis supaya orang Prancis bisa datang ke Indonesia. We want to bring Indonesia belong to the world and the world belong to Indonesia. Good bilateral relation between Prancis dan Indonesia. Tahun ini Indonesia dan Prancis memperingati 70 tahun ulang tahun bilateral antara Prancis dan Indonesia. Saya melihat bahwa kebudayaan Prancis dan Indonesia itu similar, walaupun kita tidak pernah ada history relation, tetapi sifat-sifat orang Prancis dan Indonesia itu hampir sama. Dan saya melihat itu membuat kenapa hubungan Prancis dan Indonesia semakin harmonis. Setiap kali kita berhubungan dengan pemerintahan Prancis, mereka selalu membuka tangan besar untuk Indonesia. Jadi itu tergantung bagaimana caranya kita approaching them. Dan ini penting sekali. Kalau kita sudah punya good bilateral relation, kita harus jaga dan kita bisa kembangkan itu. Interesting digital communication content. Kita begitu banyak potensial yang kita bisa taruh. Dan the growth in development of infrastructure. Tentu saja salah satu juga tujuan dari pemerintah Indonesia adalah mengundang investor datang ke Indonesia untuk invest di Indonesia. Dan ini juga kita punya opportunity. Our threat. Nah, kita juga punya threat. Threat kita apa? Security issues related to natural disaster. Tahun lalu ya, ingat sekali, tahun itu adalah tahun yang luar biasa buat kami, buat kita semua ya. Kita punya, pertama dimulai dengan Gunung Agung eruption, ada Lombok earthquake, ada Palu, pokoknya wah, lah total. Semua pada bilang, waduh, ini lah total. Saya belum pernah bikin begitu banyak press release untuk informasi. Belum saja recover, sudah ada lagi natural disaster. Tapi kita bikin itu sebagai suatu
hal yang positif. Indonesia terletak di Ring of Fire, begitu banyak tanah yang subur, ya this is the natural disaster, we cannot control anything. Tapi selama kita bisa menjelaskan itu, saya rasa kita bisa recover, tidak ada kita bikin itu menjadi sesuatu yang positif. Environmental damage, nah itu sangat penting sekali. Kita begitu banyak, kadang-kadang sudah tidak ada hal-hal apapun, tiba-tiba ada saja yang membuat berita tentang sampah, tentang plastik, segala macam. Jadi ini penting sekali teman-teman di Indonesia untuk menjaga kebersihan environment, ya. Kita mulai dari daerah kita masing-masing. Saya rasa penting untuk setiap tempat itu mempunyai fasilitas untuk kebersihan itu. Jadi jangan sampah itu dikubur dan dibakar gitu. Jadi banyak yang bilang, wah ini Indonesia tidak tahu how to deal with the garbage. Seperti contohnya lack of proper facility. Jadi setiap kali saya bawa fan trip ke Indonesia, saya selalu melihat problem kita, kekurangan kita adalah fasilitas. Kadang-kadang tidak ada toilet. Bahkan kalau boleh saya bicara, ini semua kita profesional. Di Labuan Bajo, di Rinca saja tidak ada toilet, ya kan? Nah, jadi tolong, dan di Sumbawa itu, di Pulau Moyo, kalau untuk pergi ke satu, ada waterfall yang dikunjungi Diana, Princess Diana, jalanannya lobangnya begitu banyak. Nah, buat dinas pariwisata yang mendengar, saya minta tolong, kalau misalnya untuk bisa memperhatikan fasilitas. Kalau misalnya jawabannya ya kami tidak dibantu oleh pusat, saya rasa pertama begini, kalau ada turis yang datang ke satu daerah, pertama uangnya itu masuk kemana? Ke daerah tersebut kan, kesejahteraannya itu siapa yang terima? Masyarakat daerah. Jadi setidak-tidaknya kalau dimulai dari masyarakat setempat dulu dengan komunitas yang ada, itu akan lebih penting. Kalau kita mengharapkan semuanya dari atas, itu tidak akan berjalan. Saya rasa ini semua pekerjaan dari semua orang Indonesia dan semua penduduk Indonesia, masyarakat Indonesia. Kita yang justru yang dari daerah itu dimulai dari mana turis itu datang, dan mereka akan, wah saya senang pergi ke daerah ini, fasilitasnya bagus, dia akan bicara di forum. Sekarang ini kita punya marketing itu sangat luar biasa, karena walaupun tanpa kita menaruh sesuatu di internet, semua orang akan tahu. Dan itu adalah, dan yang jelek dan yang baik. Jadi itu kita harus hati-hati. Jadi oleh sebab itu, tolong diperhatikan untuk fasilitas tourism. Itu yang paling penting. Dan dengan adanya COVID ini, mungkin waktunya bagi kita untuk menggunakan, membuat hal-hal yang kecil lah, dimulai dari fasilitas. Oh ya, siap. Please. Satu lagi. Next. Nah, keadaan yang ada di Prancis. Seperti diketahui bahwa di Prancis ini juga banyak masalah. Jadi beberapa travel agent juga banyak yang kena dengan COVID. Impact ya. Jadi seperti TUI France ada 60% pegawainya yang dipecat karena mereka tidak bisa membayar lagi. 70% dari travel agent meminta government untuk minta bantuan, tetapi mereka tidak, saat ini tidak semua dibantu. Jadi memang bukan hanya di Indonesia yang susah, di Prancis pun travel agent susah. Next, please. Karena untuk summer zero selling, mereka tidak bisa jual. Tetapi yang perlu kita ketahui, ada beberapa angket mengatakan bahwa 59% orang Prancis still ingin pergi untuk summer vacation. 87% mereka stay di Prancis karena saat ini mereka tidak tahu apa yang terjadi. The next, please. Dan penting untuk kita Atu France dari French Tourism Office, 74% masih ingin pergi berjalan-jalan, 92% mereka mau sesuatu yang sure. Jadi sebelum mereka booking, mereka mau tahu kemana, apa namanya, kalau mereka akan di refund. 74% mereka mau liburan ke tempat yang safe. Jadi buat mereka tidak penting itu jauh atau dekat, tapi yang penting safe, oke? Dan Agustus adalah high season di Prancis. Next, please. Untuk the long term, itu seperti yang saya bilang tadi, bahwa itu akan responsible travel dan durable travel. Next, please. Oke. Next. Oke, tentu saja mereka suka pergi ke tempat yang belum dikenal, dan mereka suka explore seperti yang tadi saya bilang di SWOT analysis ya, innovation, technology, dan millennial as future travel. Next, please.
Nah, yang kita lakukan sebelum dan selama COVID dan yang sudah ada, kita banyak melakukan workshop, product update, fam trip, joint promotion dengan tour operator di Prancis, salah satunya adalah Asia Wayas, webinar, dan juga B2C, digital documentation, dan kita juga punya majalah Bumbu yang kita baru keluarkan bulan Juli. Saat ini kita banyak interview dengan press trip, podcast, lewat juga press release, jadi keep on doing the promotion is important, untuk tetap menaruh Indonesia di kepala orang Prancis, walaupun saat ini mereka tidak bisa traveling ke Indonesia, tetapi mereka tetap ada Indonesia, dan mereka menciptakan keinginan untuk mereka pergi ke Indonesia one day, when the border is open. Yes. Saya ada next please. Ini foto yang saya ambil kemarin. Jadi ini di Mont Saint-Michel untuk memperlihat bahwa di Prancis tourism sudah mulai jalan. Jadi bagaimanapun juga orang akan tetap liburan. Next please. Terakhir foto. Oke, dan ini di Mont Saint-Michel, di mana semua harus pakai masker untuk masuk ke dalam satu tempat di Prancis, di terbuka atau bukan, dan jadi tetap walaupun social distancing ya is impossible ya kalau in the reality, tetapi tetap pakai masker, dan di sini sudah begitu banyak orang yang mengunjungi Mont Saint-Michel. Nah, demikian dari saya. Terima kasih Ibu Eka atas sharingnya mengenai update pasar Perancis, situasi buyer setelah masa pandemik, dan juga strategi yang sebaiknya dilakukan pada situasi seperti ini. Okay, now we move to the second presenter, Mr. Guillaume Lingtong. Mr. Lingtong, the floor is yours. Yeah. Thank you very much. Well, selamat sore to everyone, to the Indonesian people, as it's the afternoon, I think, and selamat pagi to the people in France or in Europe. I'm very pleased to tell you a few words about the French market, and just to let you know what the situation is at the moment. So to start with, you can, I don't know, yeah, there you go. You can keep on going with the next slides. So basically what I'm gonna focus on is the potential of the French market for Indonesian operators after the COVID crisis, and in what I call a VUCA world. You will see what it means. VUCA meaning volatility, uncertainty, complexity, and ambiguity. So we have to keep in mind that despite the high potential of the market, we will need to have some very sharp marketing to be able to address the consumers on the market. So next, please. So just a few figures to start with. The different market segments in the tour operating industry in France, you have to have those figures in mind. Basically, we are looking at 5 different market segments. Obviously, the market segments that are still growing are the 2 segments on the right-hand side, tailor-made trips and guided group tours. This is basically where primary operators are positioned. This is where you have the strongest growth, as this is where service, personalization, originality, diverse locations during the visits are being implemented in the groups and the proposals. So that's very much where the market is currently focusing. Tailor-made trips and guided group tours. Anything that is resort stay, cultural stay, family clubs is much more on a declining phase, and those offers are much more short haul or medium haul proposals. As far as long haul is concerned, from the French market, as Eka said, we are very much into a travel mode, itinerant mode, and not a sedentary mode. You can keep on going. So when I'm talking about VUCA, the first V is for volatility. You can put the whole slide on. You can go ahead. Yeah, beautiful. Thank you. So we have to keep in mind that due to the COVID crisis, economic recovery in Europe will very much depend on the economic support from government. Just in a few words, as you all know, and that's the chance we have in France, the French operators, whether we are travel agencies, tour operators, or even local inbound agencies, we have been strongly supported by the French state. We are very lucky about this.
since the beginning of the crisis, since early April. Most of our companies have been able to put almost all of our employees into a partial activity mode, meaning that the wages have been looked after by the state. So this is a very handy solution that has helped us from the beginning of the crisis to put most of our staff at home. They were in home office, obviously. They were no longer able to come and work from the office. And moreover, they were able to get their wages paid by the government, which has strongly lightened our, obviously, our finances, our financial support, our financial resources, that is currently helping us get through all the crisis. And this system, which we call activité partielle, partial activity, partial unemployment, will keep on going all the way to September, and very logically should keep on going all the way to December. So this way, it will help us keep our vision, keep our staff, keep our expertise all the way through the crisis. So we need to implement, obviously, differentiation when we go through such a crisis and situation, to make sure that we keep the dialogue with our clients and with our staff, and to make sure that we keep our focus on our destinations, whether it's Indonesia or other destinations on the market. You can keep on going. The second slide I wanted to stress on is the positioning of the biggest operators on the market. You have to keep in mind that as far as the French market is concerned, you have very clear split, a very clear difference between made-to-measure, tailor-made operators on the right-hand side of the graphic, and more traditional operators on the bottom left side of the graphic. And if you look at the level of the market, whether we are entry, medium, or high-end prices, you therefore are able to have a two-dimensional graphic positioning the main operators. So when you look at the top right-hand side corner of the graphic, you can find obviously Asia, you can find Voyageurs du Monde, you can find Les Maisons du Voyage, and you can find other operators that you fully know as far as Indonesia is concerned. You also have people like Evaneos, obviously, that are very much tailor-made, maybe not high-end that such. As such, you have QNE, obviously, as well, that is as well high-end, but maybe more moving into an industrial mode. So we have to keep on this differentiation happening as far as we are concerned. Obviously, as far as Asia Voyage is concerned, we are very much working on pushing the brand towards the high end and the tailor-made proposals. Next slide, please. So the second letter for VUCA is uncertainty. You can put the whole slide. So indeed, uncertainty means that consolidation will keep on going on the market. And that's very specific to the French market. As far as distribution is concerned, we are still in a very concentrated mode. As far as tour operating is concerned, we're into a very small or medium-sized companies. And therefore, there are some big scopes for consolidation, meaning that size will matter, obviously, in the years to come, especially if operators like QNE, like Asia Voyage, like Voyageurs du Monde, want to keep differentiating themselves, especially by developing some tools, technological tools especially. Collaborative tourism will be part of the solution as well, as far as we are concerned. Secure online payments, and have some proposals that can counter with whatever solutions are being put forward by the OTAs, by the online agencies. And therefore, to make sure that we can fight with such big groups, especially big distribution groups, more than ever, we need to be highly attentive to the market's expectations in an environment that will be fully and dramatically modified after the COVID. Basically, one of my key sentences is this one: our role is to change our clients' life through new experiences. This is one of Jean-Paul Agon's main sentence, and I indeed fully consider that specialists on the market will have a clear advantage compared to those big companies. Wherever we are located,
whenever we talk to the clients, we have to make sure that we push dynamic strategy as far as marketing is concerned and have a very clear understanding of what the market is looking after. Next, please. So these are a few examples of what we've been doing as far as Asia is concerned on the market with Havas mainly, and this is the first one you've got. We are working on disintermediation and optimization of our marketing, and this is going to be a way Bali and Indonesia and the whole of Indonesia will be able to communicate on the market by having some direct communication, direct marketing through the retailers. Another example, if you move forward on the next slide. Selectour, as you know, Selectour is the biggest operator on the market. You can see that the most successful campaign as far as Asia is concerned with Selectour in the last 5 years was Bali. So it was Bali and beyond, but it was primarily focused on Bali, but the whole of Indonesia obviously was part of the campaign, and thanks for Vito and for the tourism office to support that campaign. ECA had a primary role in helping and making a real success of that campaign. And we had 730 packs that booked in 1 month delay, so it was very short. But this is a good example of what direct marketing can be when we are working with distributors like Selectour, which is the #1 in France. Selectour is around 1,200 agencies, travel agencies in France. So it is very powerful on the market. So we have to work with those operators to make sure that we can push forward high-end, personalized, and still partly industrialized guided groups or telemed trips. Next slide, please. So that's to show you the impact as far as we are concerned with the 2 biggest retailers on the market, whether it's Selectour in blue or Havas in green. Whenever we have put together those direct campaigns along with Tourism Indonesia, as you can see, the one we did in 2017 is up there on the right, and that has strongly helped promote the global business with those distributors. The red line is Charlie Hebdo. You know, we had this massive terrorist attack in France, in Paris, early January 2015. So that's the reason why the business has decreased as far as Selectour is concerned. And after that, we've had some very nice increase on the market. And it kept on going all the way through the early stages of 2020. Obviously, we are strongly hoping that this increase will get back and will kick back after COVID. Next slide, please. You can have the whole slide. Yeah, thank you. So VUCA, you have the V for volatility, the U for uncertainty, the C for complexity. And complexity means indeed that in the months to come, we'll have to face some very fast changes in the client's behavior. They will be looking for more collaborative partners, guaranteeing genuine experiences. They will be moving away from mass tourism and looking for strongly local rooted experiences with a strong focus on culture and tradition. So that's one of the reasons why I'm very strongly convinced that Indonesia as a whole has a strong token, has a strong voice within that expectation from the French market. The rapid concentration of the tour operating industry will also help us to share the technology and be able to go once again through digital, through retail, directly to the consumers. So to keep an answer through this complexity, we have to answer with creativity. Creativity meaning being original, being disruptive in our communication, being disruptive in our product strategy, being able to keep the attention of the clients and provoke repeated buying acts. And this is very important as far as Indonesia is concerned. We consider here with Asia Voyage that Indonesia has got all the advantages for repeating business from France. And it's not only about getting people to travel first time to Indonesia. As you would know, most of the time they would do a Bali, Lombok or Bali, Jogja maybe experience.
but we have definitely to make sure that this is only the first trip and that there will be some sequential trip afterwards to make sure that people have repeating travel towards Indonesia, go to Sumatra, go to the Sound Islands, go to Sulawesi, go to Borneo, Kalimantan, and so on. So there is a strong potential, as you know, from the country, and the French people, because they are in those itinerant mode and not just sedentary mode, are not looking only after the beach experience or after the Ubud experience. They are looking at the whole concept and a whole itinerant travel once again. So the challenge for us is to keep this sophistication in our offers and make sure that people have an answer to that strong awareness. And that's just to give you an idea that's how the business is changing. You all know that. As far as travelers are concerned, as far as operators are concerned, people are into a very blurry environment. So it is our role, indeed, the way we are doing it today, to have clear messages and to make sure that we use the proper channels to direct the message to the right consumers. Otherwise, we fully spread our budgets and spread our energies. And we know that there are so many actors, so many operators, that the way to get the message clear to the consumers is by choosing proper, clear marketing and directing our messages to the right audience. Next slide, please. So ambiguity, this is my last concept, considering the VUCA world we are moving on. So ambiguity indeed modifies the customer's path, but creates at the same time greater insecurity, especially after the COVID crisis. We know that our clients, the French people, are over-informed, over-assisted, over-solicited. They expect greater attention, greater recognition, greater rewards, greater personalization. And also, therefore, we have to make sure that we have to answer with agility to this ambiguous behavior. And the agility means reactivity and making sure we can inspire ourselves with extra tourism experiences, opening up our horizons, and stopping thinking with long-term, heavy industrial processes. So we need to be much more in the short term, especially around September this year and early 2021. We'll have to pursue a very multi-channel distribution and at the same time make sure that we can propose diversification and agility when promoting our offers to the market. A few examples of what I mean. Next slide, please. So this is what the market looks like on the French market. Those are the main distributors on the market. In green, you have the operators that are traditionally positioned on the tailor-made specialist kind of distribution. Oh, sorry, that was a bit too quick. So you have Selectour, which is the biggest network. As I said, almost 1,200 agencies. It's more than 1/4 of our business as far as Asia is concerned. Thomas Cook obviously does not exist anymore, and that's the reason why I put this big red cross. And Thomas Cook used to be the second biggest operator on the market. So luckily, all the agencies that were part of the Thomas Cook group, it's about 430 agencies, have been able to switch to Selectour or to Havas primarily. So those agencies did not lock down, they didn't shut down. They just changed their banners and they moved to Havas and to Selectour. Havas now is the second biggest operator on the market. Leclerc is very big too. Carrefour is big too. I've put a red cross as well on another operator, which is TUI. As you may know, TUI has decided to reduce strongly its operations in France. TUI in France is Nouvelle Frontière mainly. So hopefully the Nouvelle Frontière brand will keep on existing, but all the TUI tours and all the tailor-made offers from TUI on the French market will no longer operate. So that's one of the reasons why when you look at Thomas Cook and TUI on the French market, both of those operators have reduced strongly their activities. Thomas Cook does not exist anymore, as you know, and TUI has strongly decided to reduce its capacities and reduce
its activity on the French market. So the industrial actors are definitely into a declining mode, whereas the specialist actors, such as Asia Voyage, obviously, are into a growing mode. And we know that we'll get those clients to us, the Thomas Cook clients, before the COVID crisis were already strongly moving towards brands like Kioni, Voyageurs du Monde, or Asia, coming from Jet Tour. And same thing should logically happen with TUI. As long as Nouvelle Frontière keeps its programs and offers, that will keep on running. But we can expect that in the medium term, in 2 or 3 years' time, the Nouvelle Frontière and the TUI clientele from the French market may also move towards specialist tour operator. So as you would understand, specialist tour operator are mainly focused on those retailers that are on the top right-hand corner of that slide, the ones that are focusing on added value and not only price, and the ones that are distributing primarily and not combining both distribution and production. Once we consider the business, we all know the time is over. That the business after the COVID crisis will be less volumes, and that's one of the reasons why we have to strongly focus on the high-end business. Yeah, Mr. Guillaume? Almost finished. There are just a few slides left. Yeah, there are a few questions. I'm trying to read the questions at the same time. So yeah, I see that there are questions about people traveling to Indonesia. So indeed, yeah, we strongly hope that people will be able to travel to Indonesia starting September. We are all looking after the openings of the borders. As you know, as far as we are concerned, the French government has allowed French people to travel overseas as far as Europe and Schengen is concerned. As far as long-haul destinations are concerned, we are still expecting and waiting for international destinations to reopen. This is my conclusion chart. So facing a VUCA world and a COVID world full of volatility, uncertainty, complexity, and ambiguity, we have to answer with vision, understanding, creativity, and agility. And as far as tour operators is concerned, this is my 4D policy, and this is very much what we are working on with ECA, with Vito, with Tourism Indonesia. As far as the French market is concerned, we have to differentiate our proposals. We have to make sure we talk as much as possible directly to the consumers, disintermediation, to make sure that the message is not too blurry. We have to be a bit more disruptive, meaning that we have to think in advance what the market is expecting, and we have to diversify our proposals to make sure that we do not rely on one single distributor, but that we have both a multi-channel strategy at the same time and a multi-distributing business going through physical and retail agencies and going at the same time through digital support. So this is the solutions that we are working on to make sure that French people will keep on traveling to Asia. And as soon as the borders reopen, hopefully somewhere around mid-September, we would love to get people back to Indonesia, back to all those beautiful islands that are part of the archipelago. Thanks a lot, and I'm here to answer your questions if you wish. Thank you, Mr. Guillaume, for your comprehensive information about how to survive in a VUCA and post-COVID world for the sellers, which are differentiation, intermediation, disruption, and diversification. Merci once again, Mr. Guillaume. Baik, kami ingatkan ini ada survei dari Kemenpar yang sudah ada linknya sudah tersedia di chat box, jadi silahkan mohon untuk diisi. Ini juga untuk kemajuan pariwisata kita. Lalu kita akan ada polling ya, bisa ditampilkan pollingnya. Sorry.
Oke, Bapak Ibu, ini ada untuk polling ini silahkan diisi. Sementara saya juga akan membacakannya. Untuk pollingnya yang nomor 1 adalah apakah faktor penting bagi Indonesia untuk dipertimbangkan dalam menyambut wisatawan Prancis? Yang pertama, pembukaan border, pembatasan jumlah pengunjung ke destinasi pariwisata, kesiapan pelaku industri, penerapan protokol CHSE, cleanliness, health, safety, and environment, dan juga pemberian diskon. Yang kedua, strategi yang Anda lakukan untuk memasarkan produk bagi pasar Prancis di masa pandemi COVID-19 dan new normal. Yang pertama, menjajaki peluang bisnis dengan partner bisnis Anda dari negara target pasar, kemudian mempromosikan produk melalui media online atau media sosial, lalu mengembangkan paket wisata new normal, dan melakukan pre-sale produk. Yang terakhir adalah kapan Anda siap melakukan virtual B2B dengan buyers pasar Prancis? Yang pertama, bulan Juli sampai September 2020, lalu bulan Oktober sampai Desember 2020, kemudian di kuartal pertama bulan Januari-Maret 2021, atau di atas bulan Maret 2021. Silakan untuk dipilih, kami berikan waktu lagi selama 10 detik. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Mari sekarang kita lihat pollingnya. Oke, untuk pertanyaan pertama, apakah faktor penting bagi Indonesia untuk dipertimbangkan dalam menyambut wisatawan Perancis? Yang pertama adalah pembukaan border sebanyak 65%, lalu penerapan protokol CHSE sebanyak 29%, dan sisanya adalah pembatasan jumlah pengunjung ke destinasi pariwisata dan kesiapan pelaku industri dan juga pemberian diskon. Lalu untuk yang kedua, strategi yang Anda lakukan untuk memasarkan produk pasar Prancis di masa pandemi COVID-19 dan new normal. Yang pertama adalah mempromosikan produk melalui media online dan media sosial sebanyak 33%, lalu menjajaki peluang bisnis dengan partner bisnis Anda dari negara target pasar sebanyak 31%, lalu mengembangkan paket wisata new normal sebanyak 29%, lalu sisanya adalah melakukan pre-sale produk. Untuk pertanyaan ketiga, kapan Anda siap melakukan virtual B2B dengan buyers pasar Perancis? Yang pertama, kesiapan sudah siap pada bulan Juli sampai September 2020 sebanyak 62%, lalu bulan Oktober Desember 2020 29%, di atas bulan Maret 2021 sebanyak 6%, dan yang terakhir adalah Januari Maret 2021 sebanyak 3%. Terima kasih Bapak Ibu. Okay, now we are come to the question and answer session. Kami akan membuka pertanyaan untuk Ibu Barbara Purwa dari KCBJ Tours. Bisa dibuka videonya? Ibu Barbara Purwa. Good morning, Miss Eka. Ya, silakan Ibu, langsung ditanyakan saja kepada siapa yang akan Bu Eka atau Mr. Jiong. Silakan Ibu. Okay, maybe to both of you. And in the opening of the seller session, the Menteri Luar Negeri has said that the visa opening might not be until September for tourism. It might only be for business visa. So if later the visa is needed for French market traveler to come to Indonesia, would this affect if the visa is no longer visa free on arrival like before? The second question is, as the one of the requirement to enter Indonesia is swab test, would this affect also French market to choose to travel to Indonesia if it is mandatory that they need to do a swab test or a PCR test before entering Indonesia? As
one of the market French being very adventurous and opening all doors to all our islands, would this affect with the COVID-19 how they are going to travel to new places like to Sumatra, to East Indonesia, Sumba, Sumbawa, Flores, as we would love more and more French tourism to come not only to Bali, but also outside of Bali to have diversification. Like we had clients that go trekking for 10 days around an island, and most of them are from the French market. But considering that in our remote islands, the medical hospital and things like that are not as sufficient, would this affect their thinking? So on which area we need to go to promote for the first year? I'm not going to say the first 3 months because it's I think it's going to be a very long recovery. So the first year to enhance the French market to still come to Indonesia with all these requirements, the visa, the swab test, and everything. Thank you so much. Is this for me, the question? Both of you. Okay, Both of you, yeah. I let Guillaume First, maybe replying. Ibu Eka, please, yeah. Okay, I will reply one part and Guillaume will complete. Okay. For me, the most important thing actually, of course, visa is a kind of a strength. So I think it's better if we can get back to free visa, it's much better. The second issue about swab test, as we know that we are now traveling, the way of traveling of people all over the world, not only French, will be different. Yeah, jadi the swab test is something that we cannot avoid until we find the vaccine of the coronavirus. Okay, jadi bagaimanapun juga, saya rasa I think that the swab test is we will not make it as a burden, tapi sesuatu yang membuat orang safe, because people want to travel to the safe place. Beberapa tempat di Indonesia, some other place in like Sumatera Barat, West Sumatra, they offering even free test, free swab test to come to attract people to come to their place. Nah, kalau menurut saya, I don't think it will make French people not traveling to Indonesia because of the test. The problem is not the test. The problem is how to make it and how to implement this in order to make it as a smooth. Because the idea is that when people are traveling, the French people, they are traveling, they want to explore. Ya, tujuannya, the objective is to explore, to discover things. The swab test, the things like that is just something that we want to be sure that Indonesia is a safe place. Nah, the problem bukan tesnya, the problem is how the thing is prepared by the local authorities, the local government with the protocol. Mungkin Guillaume, you can complete with your point of view. Yeah, thank you, Eka. Yeah, indeed, as far as I know Indonesia and feel the expectations from the French clientele, they will be very attentive, obviously, to all sanitary measures. So as you said, Eka, anything that can be implemented in the airports, whatever airport is concerned in Indonesia, will be very important for the European clientele as a whole and the world citizens in general. So sanitary measures will have to be strongly promoted. I know that Indonesia is doing a lot already on that side of things, and we have seen a lot of videos coming through since the beginning of the crisis. And on the other hand, and that's, I think, is a strong advantage for Indonesia, people, European people, and not only French, will be very keen on very far-away experiences from mass tourism. So obviously, Bali will keep its appeal, that's for sure, but I'm sure that European people will be very keen on going to other islands where mass tourism is not happening yet. Whether it's Sumatra, whether it's Sulawesi, once again, whether it's Kalimantan,
whether it's Java, and so on. People will be very keen on having some small groups, small intimate experiences, human-sized hotels or human-sized tours to make sure that they are not mingling into big crowds where they could be a bit more upset about getting the virus. So I think that's a good opportunity. That's a very good opportunity to promote islands beyond Bali and to make sure that people are interested in Indonesia once again, whether it's a first time travel or whether it's a second hand or third or a fourth travel, whatever it is, to go into some more intimate, far away from key mass tourism spots. So I think that's the reason why we should keep on promoting, obviously, all the islands of the archipelago and all the key sightseeing spots beyond Bali. Bali will still be the locomotive. We have to keep that in mind. It's useless to think that Bali will not be anymore the key focus, and Bali keeps on being the key locomotive for Indonesia. But we really have to build up and keep on building up what you're doing, what Eka is doing every day, building up the Bali and beyond story, and because the rest of Indonesia will appeal to that public, which will be very keen on that far away, once again, original destinations. Oke, thank you Ibu Eka, Mr. Yeong, dan terima kasih juga untuk Ibu Barbara untuk pertanyaannya. Dikarenakan waktu yang sangat terbatas, maka kami harus mengakhiri sesi ini. Kalau ada pertanyaan lain, Anda bisa mengirimkan melalui email. So finally, we come to the end part of our meeting. Once again, we would like to say thank you for all the presenter. Ibu Eka, thank you. Mr. Guillaume, thank you. Dan juga terima kasih kepada para peserta yang telah berpartisipasi aktif pada pertemuan ini. Kami berharap pertemuan ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua untuk kemajuan pariwisata Indonesia. Okay. Jangan lupa setelah ini masih ada satu session lagi, satu pertemuan lagi, yaitu Indonesia Sellers Meeting untuk pasar Jerman. Apabila belum mendaftar, Anda masih bisa mendaftar di www.indonesia.travel/sellersmeeting. Yang sudah mendaftar, silahkan cek email Anda untuk join pada sesi tersebut. Terakhir, saya sebagai moderator, mohon maaf apabila ada kesalahan yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Selamat sore. Thank you for your attention. Merci beaucoup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Desta! Ih, lu ngapain sih nyemprot-nyemprot? Biar aman, steril lah. Gak gitu juga kali. Selamat pagi Pak Vincent dan Pak Desta. Selamat pagi Mbak. Nih Mbak, disinfektan, sarung tangan, masker. Waduh, Pak Desta tidak perlu takut menginap di hotel. Karena kita sudah ada protokolnya. Ini aman. Tenang Pak, semua fasilitas selalu dibersihkan dengan disinfektan secara teratur. Berenang enak nih. Mana boleh Desta. Tenang Pak, jumlah tamu yang bisa memakai fasilitas dibatasi sesuai protokol biar aman. Tidak usah bawa plastik segala Pak, kita sudah ada protokol untuk kebersihan kamar hotel. Terima kasih ya Mbak ya. Selama kita di sini kita bisa liburan dengan tenang. Terima kasih Pak Vincent dan Pak Desta. Yang perlu diingat bahwa protokol kebersihan, kesehatan, dan keselamatan dari Kemenparekraf bikin semuanya tetap produktif tapi aman dari COVID-19. Karena Indonesia Care. Indonesia Care, itu dia.